Welcome to KLTube. This is Logic and Critical Thinking for fresh students, which is chapter 2 and part 1. In this video, we will see a basic concept of logic and critical thinking by Afan Oromo Ganju. Qaccesine walilalla maal jechuu barbaadeti logic and critical thinking chapter 2 part 1 isa dharran tan video kana keessatti walilalla. Kan walillallu immoo mata dureen isaadha partii jalqabaadha yookaan kutaan jalqabaadha basic concept of logic and critical thinking jechuu kana afaanuma keenyaan afaan oromootiin walilalla. Hundumti keessanuu isin channel kana subscribe godhaa, warri subscribe godhin subscribe godhaa, warri immoo subscribe godhanii kanaan dura subscribe godhanii jiraattan warra subscribe godhin jechuun kan warra miseensa hin ta'iniif akka isaan miseensa ta'uu qaban beektanii afeeruu qabdan jecha. Akkasumallee like fi comment keessan nurraan qusatina maaliif nu jajjaara nu jajjabeessa akka nuti waan jabatti kana caalu onnannee hojjennu waan nu taasisuuf hundumti keessanuu yaa'u akka nu gargaartan akka nu cinaa jiraattan isinin jecha. Arraan tananii jalqaba irratti what is logic kan jiru kana sirriitti adda baasnee ilaalla. Afaan Oromootiin sirriitti qaqqaceessinee ilaalla. Isin hordofaan immoo afeerraa kiyyaan isinin jaa. Logic comes from Greek word which is logos to mean discourse, reason and rule. Kana jechuun maal jechuudha? Jechi logic jechuun yeroo baay'ee yaa'u jechoonni adda addaadha jechoota afaan Greek irraa fudhatamanii akkasuma akkootuma jechoota biraadhaa fakkeenyaaf dimokiraasii fudhatan jecha filosoofii joo fudhatan boqonnaa tokko keessatti walii ilaallee jiru san akkasumatti illee ammallee jechoota hedduu jira waan akka biology kana fa'aa fudhatan. Most of the words that we learn in our academic is come from Greek word. Their origin is Greek word. Rootiin isaaniidhaan kan jalqaba jechoota baay'eedha jechoonni baay'een yaa'u Greek irraa fudhataman jecha afaan Greekii kanarraa fudhatamanii. Kanaaf akkasuma akkuma jechoota biraa logic jechi jiru kunis akkasuma afaan Greek irraa fudhatame. Logic jechuun afaan warra sanitti yaa'u akkuma isin injee logos jecha jiru irraa dhufe jechuudha. Logos jechuun immoo afaan Ingiliffatti yookaan afaan Ingilizitti gaafa garana jijjiirre maal jedhama? Discourse wayim reason yookaan rule kan jiru irraa dhufe jechuudha. Akkamitti waan takka akka reason goonu yookaan sababa waan tokko akkamitti akka dhiyeessuu dandeenyu, waan tokko akkamitti waan tokko akkamitti akka xiinxaluu dandeenyu yookaan seera jechuudha. Logic jechuun kun logically yeroo baay'ee akkuma dubbatamu logically yookaan waan tokko ta'uudhaaf akkamitti waan san logically ilaallaa kan jiru irraa dhufe. Logiciin is a science that evaluates an argument jaa. Logic jechuun saayinsii waa'ee argumentii kana evaluate godhu yookaan saayinsii waa'ee argumentiidha madaalu jechuudha. Akkamitti akka argumentii tokko madaalu yookaan argument jechuun yaa'u boodarralleetti dhufna. Argument jechuun akkamitti himni tokko keessatti ragaan hima sanidha waan dubbii ijoo dubbatamuu barbaachisan akkamitti isin akka deeggartu kan evaluate godhu yookaan kan madaalu jechuudha. Saayinsii waa'ee argumentii madaalu yookaan saayinsii argumentii tokko madaalu jechuudha. Logic is study of methods and the principle of correct reasoning. Kana jechuun akkamitti nuti waan tokko irra dhaabbannee sababa gahaa waan tokko irra dhaabbannee waan tokko akkamitti akka correctly reasoning godhuu dandeenyu yookaan bifa sirrii ta'een waan tokko sababeessuu akkamitti akka nuti dandeenyu jechuudha. Waa logiciin kan waan inni qo'atu. Logic develop the methods and the principle for evaluating an argument jechuudha. Inni kun immoo logiciin kun yeroo baay'ee waan inni beekamuun karaalee fi duudhaa akkamitti akka nuti argumentii tokko evaluate akka nuti goonu kan develop godhuun kan ijaaruun kan akkamitti waan tokko logiciin yookaan argumentiin tokko akkamitti evaluate principle fi methodota adda addaadha kana develop godha jechuudha. Primary tool philosopher use in their inquiry. Logiciin philosopheronni kamiyyuu jechuudha. Philosopher addunyaa kana kamiyyuu fudhatan it can be Socrates, Plato, Aristotle, whatever, whoever the philosopher, they use the primary tool, the logic as the primary tool kan fudhatan akka seera yookaan meeshaa jalqabatti filoosoofummaa isaadhaan kan falaasama isaaniidha kan eegalan logic irraa jechuudha. Jecha tokko irra dhaabbatanii jecha san duubaan maaltu jira jedhanii qaceellotti hima san sababa isaatii fi wantoota achi keessatti sababni sun deeggaru san qaceellotti kan isaan adda adda baasan the primary tool is logic jechuudha. Logic attempts to codify rules of rational thought yookaan
rational thoughtiin tokko akkamitti codify ta'u yookaan akkamitti waan tokko ramaddii wanta tokko akkamitti waan tokko waan wal fakkaatu tokko codify goonu yookaan akkamitti wantoota wal fakkaatan walitti fiffinnee wantoota immoo waliin fakkaanne koodii tokkoon akkamitti bifa tokkoon keenya yaada jiru jechuudha yookaan wanti tokko wal fakkaatu tokko ramaddii tokko jalatti fakkeenyaaf yoonii fi nama seera yoo kabaasu taate jechuudha. Nama ajjeesuun yakka jennee yoonii fi kan barreessinu taate wantoota yakka ta'an tokko tokkotti keenyee koodifaa yeroo nuti goonu jechuudha. Kun yakka jennee maqaa sanatti maxxansinee gaafa nuti waliin keenyu jechuudha. Logic in logic we study reasoning itself. Akkamitti akka sababeessuu dandeenyu matuma isaa kanaafu maal keessa barannaa logic keessa barannaa jechuudha. Logic form of argument jechuun formii argumentii tokko akkamitti argumentiin tokko akka ijaarame as keessatti ilaalla jechuudha. Logic general principle isaa kanallee ni ilaalla jechuun kan duudhaa waliigalaadha. Particular dogoggoroota xixiqqoo haala tokko tokkoon uumamanillee addaan baasuudhaaf ni yaalla. Logic along with methods of arguing. Akkamitti nuti waan tokko akka nuti yaada tokko dhiyeessinu akkamitti yaada nama amansiisuu akka nuti dandeenyu waan tokko qabannee ragaa tokko qabannee sanirratti immoo akkamitti akka nama amansiisuu dandeenyu kan nutti agarsiisu tuuliin keenya inni jalqabaadha loojikiidha jechuudha. Kanaaf warri subscribe godhin subscribe gochuu keessan hin dagatinaa isiniin jecha itti fufnee jirra. Hordofuu keessan immoo hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Here is you can see as from my slide here is argument. Argument is the concept that we see in this video next to the logic. Logic itti aanee conceptiin inni biraa video kana keessatti waliin ilaallu waa'ee argumentiiti. Argument is primary focus of logic. Bikki loojikiin jalqaba irratti xiyyeeffannaan loojikii inni jalqabaa waa'ee argumentiiti jechuudha. Argumentiin akkamitti akka ijaaramu, argumentiin akkamitti evaluate akka ta'u primary focus of logikiin kanaafuu maal jechuudha argumentiidha jechuudha. Argument is a group of statement. Argument jechuun kun is a group of statement yookaan ijaaraminsa yookaan walitti dhufeenya statementiiti. What is statement? What makes statement differ from the sentences? Maaltu statementii kana sentences irraa adda baasa kan ijoollee asuma keessatti ilaalla. Argument is a group of statement. Walitti hidhaminsa statementoota adda addaadha. T jechuudha argumentiin kun. Argument wanti nuti jennuun kun walitti hidhaminsa statementii adda addaati yookaan gareen hima jechuudha. Hima kan jennuun kun sentensis kan jechuutti irraa adda jechuudha. Himni kun walitti dhufeenya himootaati jechuudha. Walitti dhufeenya himootaati. Eenyu argumentii walitti dhufeenya himootaati jechuudha. One or more of which claimed to provide evidence. Kana jechuun maal jechuudha? Gareen muraasni statementii san keessatti jiru, hima san keessa jiru, muraasni isaaniidha maal godhanii muraasni isaaniidha ragaa dhiyeessuudhaaf claim godhan. Achi keessatti wanti jiru sun ragaa dhiyeessuudhaaf jechuudha kaayyoon isaanii ijooni. Muraasni one of the other follows the evidence. Isaan san keessaa immoo himni tokkittiin jechuudha. Himni tokkittiin maal gooti? Himni tokkittiin evidensii sanirraa kaateeti wanti proof godhamuu barbaade tokko. Amma fakkeenyaaf aduun ifiin baatee galti. Aduun ofiin baatee galti kan jedhu kun hima tokko aduun bahan baateeti dhiyaan galti waan ta'eef ofiin baatee ofiin galti. Wanti ofiin bee ofiin galu addunyaa kanarra hin jiru. Wanti ofiin bee ofiin galu hundumti harka waaqayyootiin hojjetame yookaan rabbiin hojjetame. Kanaafuu rabbiin wantoota ofiin bee ofiin galan hunda isaatu uume yoo jenne jiraachuu rabbiidhaa san maal godhu jirra nuti proof godhu jirra jechuudha. Garuu immoo jiraachuu rabbiidhaa san maaliin ibsu jirra? Ragaa adda addaatiin ibsu jirra. Kanaafuu ragaalee fi wanta ibsamuu barbaadesan jechuudha. Wanta ragaan ibsuu barbaadesan jechuudha. Argument jechuun ragaa hedduu lamaa fi lama ol qabaachuu danda'a. Ragaa argument tokko keessatti tokkollee qabaachuu danda'a. Evidence jechuudha yookaan ragaa waan san proof godhuu barbaadu sanii fi himni ijoo takkaa jira wanti proof godhamuu barbaadesan jechuudha. Amma fakkeenya jiraachuu waaqayyoo kana ibsuudhaaf aduun ofiin baatee galti. Wanti ofiin bee galu hundi waaqayyoon hojjetame. Kanaafuu waaqayyoon ni jira jennee yoo fudhanne waaqayyoon ni jira jennee kan fudhannu taate erga wanti ofiin bee galu kun hundumti harka isaatiin uumame harka isaatiin uumuu isaanii dhiyaatiif wantoonni kun ragaadha jennee kan nuti dubbanne yoo ta'e
that is totally what we wanted to prove is the existence of God jechuudha. Jiraachuu waaqayyoo san ibsu jira jechuudha. This follow from the evidence that we present in our statement. Statementii kana keessatti jechoota nuti yookaan himoota nuti fayyadamne kun ragaadha jechuudha. Garuu immoo wanti proof godhamuu barbaadde waan ijoo singilii takka jechuudha. From this definition jecha kanarraa amma wanti isinii galuu qabu wanti ijoon as jirtu maaltu jira. From this the definitions, an argument is a group of statements. An argument is a group of statements jechuun walitti ijaaraminsa statementootaati jechuudha. Argument jechuun statement is divided into premises and conclusion jedhamuudhaan argumentiin kun wantoota qaama lamaaf keessaa qaba jechuudha. Inni jalqaba premises yookaan evidence that wanted to prove something yookaan that wanted to provide the evidence to show the reality of our conclusion jechuudha. Wanta conclusionii keenyaa san ibsuudhaaf wanti kan ragaa dhiyeessan sun premises jedhamu. Garuu immoo ragaa san irra dhaabbatamee wanti waliigaltee irra gamu yookaan wanti himamu sun maal jedhama? Conclusion jedhama jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee P fi C dhaan bakka bu'aa jechuudha. It is body of an argument. An argument is a group of statements. An argument is a group of statements jennee. This statement is divided into premises and conclusion jedhamuudhaan bakka lama qoodamanii jechuudha isaanummaan kun. Statementiin kun statement is declarative sentences with trace value jechuudha. Statement jechuun immoo laalama wanti isinii galuu qabu logic irraa kaanee logic it is science that study how we evaluate argument jennee achirra darbuudhaan immoo argument dhufne. Argument is a group of statement jennee. This statement divided into two jenne. The first one is premises that or evidence jenne. Kan inni itti aanu immoo conclusion jenne. Inni statement jennuun kun immoo it is declarative sentences with trace value jechuudha. Declarative sentences yookaan hima waa declare godhu tokko ta'e kan trace value qabu jechuudha. Trace value kan qabu jechuun dhugaa yookaan wanta soba ta'uu danda'u tokko trace value qaba jechuudha. Mee walumaan laalla akkuma asirraa slide irraa argaa jirtan statement is sentences with trace value jennee trace value kanarra jechuun trace value wanti jedhamu kun wanta dhugaa yookaan soba ta'uu danda'u tokko jechuudha. Yookaan deebii tokko kan qabu yookaan just as you can see from this it is declarative sentence that has trace value jechuudha. Akkasitti hubattanii an argument always attempt to justify a claim. Kana jechuun yeroo baay'ee argumentiin wanta tokko proof godhuudhaaf yookaan waan tokko justify godhuudhaaf jechuudha. Kaayyoon inni guddaan claim godhuuf yeroo baay'ee maali it is attempt to justify a claim. Claimii tokko yookaan sababa tokko dhiyeessee sababa sanirra dhaabbatee immoo waan tokko irra ga'uudha jechuudha. Kaayyoon ijoon maalidha? Argumentiidha jechuudha. A claim that the statement attempted to justify is conclusion. Wanti justify godhamuu barbaade sun wanti akkati amantuu barbaadame tokko fakkeenyaaf namni tokko si amansiisuu barbaade ragaa si dhiyeessa. Ragaa si dhiyeessan immoo wanta ijoo sitti si amansiisuu barbaadu sun jira jechuudha. Ragaan si dhiyeeffamu sun is statement that supposedly justifies a claim jechuun kan waan san akka waan sun dhugaa ta'e kan sitti himu sun premises yookaan evidence yookaan ragaalee jennaan jechuudha. Gabaabumattuu premises jechuun. Conclusion jechuun immoo hima ijoo maal keessa jiru san jechuudha. Hima ijoo hima san keessa jiru jechuudha. Yookaan wanta ijoo wanti sila proof godhamuu barbaade san jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni kamiyyuu biyya dimokiraasiin bultu keessatti dubbachuudhaaf mirga qaba. Yoo jenne namni kamiyyuu biyya dimokiraasiidhaan bultu keessatti mirga qaba yoo jenne biyyoota dimokiraasiin bulan keessaa Ameerikaan ishee takka. Kanaafuu amma wanti afaanuma kiyya irraa hubattan namni biyya dimokiraasiin bultu tokko keessatti namni lubbuun jiraachuu mirga guutuu qaba yoo jenne Ameerikaan biyya dimokiraasiin bultu takka yoo jenne akkasumallee abdii isaan Ameerikaa keessa jiraata kanaafuu mirga lubbuun jiraachuu ni qabaa jennee yoo dubbanne biyya dimokiraasiin bultu takka keessatti namni lubbuun jiraachuuf mirga guutuu qaba. Ameerikaan biyyoota dimokiraasiin bultu keessaa ishee takka. Kanaafuu abdii isaan Ameerikaa keessa waan jiraatuuf mirga lubbuun jiraachuu qaba yoo jenne as keessatti ragaa dhiyeessine ragaa sanirra dhaabbachuudhaan immoo conclusion irra geenye jechuudha. Conclusion irra kan geenye kun
Abdiisaan Ameerikaa keessa jiraata. Kanaafuu mirga lubbuun jiraachuu ni qabaa kan jiru kana jechuudha. Konkuluuziin nuti irra geenye. Jalqaba immoo maal irraa kaane ragaarraa kaane. Biyyoota dimokiraasiin bulan keessatti ragaan ishiin ni jalqaba biyyoota dimokiraasiin bulan keessatti mirgi lubbuun jiraachuu namni lubbuun jiraachuudhaaf mirga qabaa jennee this is the first premise is that we want to support the last conclusion keenya isa dhumaa san gargaaruudhaaf premise yookaan ragaa nuti jalqaba dhiyeessine. Ameerikaan immoo biyyoota dimokiraasiin bultu keessaa ishii takka ta'u is another premise is that we provide to justify our conclusion jechuudha. Inni itti aanu immoo abdiisaan Ameerikaa keessa jiraata kanaafuu mirga lubbuun jiraachuu qaba kan jenneef it is the last conclusion that you want to justify jechuudha. Kanaafuu as keessatti akkasumatti arguu dandeessanii wanti himamuu barbaadame sun conclusionidha. Garuu wanta himamuu barbaadesaniif ragaa nuti dhiyeessinu sun noun as premises totally argument jechuun ragaa fi wanti kan of keessaa qabu jechuudha. Ragaa fi wanta ragaamuu barbaadesan yookaan conclusionii himajuu kan of keessaa qabu jechuudha. Therefore an argument is always composed of premise and conclusion jechuudha. Argument jechuun ragaa fi hima ijoo isla justify godhamuu barbaadu san kan of keessaa qabu jechuudha. This is SkillTube. Don't forget to subscribe our channel. The next concept is sentences. Sentence, a group of words or phrases that enable us to express ideas meaningfully. Kana jechuun maal jechuudha? Sentence jechuun himni tokko ergaa guutuu dabarsuu isaadha. Kan agarsiisu tokko yookaan hima san fayyadamnee group of words yookaan walitti hidhaminsa yookaan garee jechoota yookaan garee gaaleewwanii ta'ee akka nuti yaada guutuu dabarfannuuf kan nu gargaaru jechuudha sentences jechuun. Kanaafuu inni kun trace value qabu. Sentences may or may not have trace value ja. Sentences waan nuti jennuun kun trace value qabaachuu danda'a, qabaachuu dhabuu danda'a. Sentences of the following types are not statement. Sentence that has trace value is we can say that is statement ta'uu danda'a jechuudha. Sentencesiin trace value qabu tokko statement ta'uu danda'a. Statementonni immoo walitti dhufanii argument ta'anii jechuudha. Wanti hubachuu qabdan a group of sentences cannot be an argument jechuudha. Argument ta'uu hin danda'u jechuudha group of sentences because a sentence is a group of word or phrase that it may or may not have trace value qabuu danda'a, qabaachuu dhabuu danda'a. Amma fakkeenyaaf would you close the window? Foddaa san cufuu dandeessaa? It has no trace value. Kuni dhugaadha jechuu hin dandeessu jechuudha. Foddaa san cufuu dandeessaa namni siin jee you cannot say that is true or false. For that matter it is sentences that it has no the trace value qabu jechuudha. Kanaafuu it is not a statement. Then let us study together. Kottu waliin haa qo'annu. Yoo kan namni tokko siin jee it has no trace value qabu jechuunis. So it is sentence. Write on sa'aatii yeroo kanatti ammumarraa kee it has no trace value because it is sentences rather than an statement. Give me your ID card. Now, amma ID card keenaaf fannoo namni siin jee it has no trace value. It is not a statement. So, a group of sentences cannot be an argument, but a group of statements can be an argument ta'uu danda'anii jechuudha. This is SkillTube. Don't forget to subscribe our channel. Examples are here that justify an argument. Argumentii kana kan nutti agarsiisan maaltu jiranii? Fakkeenyota muraasaa jira. All Ethiopians are Africans. Ethiopianonni hundinuu Afrikaanota. Abdiisaa is an Ethiopian. Abdiisaan immoo nama Itoophiyaati. Kanaafuu Abdiisaan therefore Abdiisaa is an African. Ethiopianonni hundi Afrikaanota. Abdiisaan nama Itoophiyaati. Kanaafuu Abdiisaan Afrikaadha yookaan nama Afrikaati jechuu dandeenya. Asirraa wanti isin agartan
there are two premises, there are two evidences that want to claim or that want to justify the Abdiisaa is an African. Kana jechuun maal jechuudha barbaadeeti? Ragaalee lamaa jira jechuudha. Abdiisaan akka inni Afrikaa ta'e kan agarsiisu. Inni ragaan inni jalqabaa Itoophiyaanonni hundinuu Afrikaanota. Abdiisaan immoo nama Itoophiyaati. Kanaafuu namni Itoophiyaa keessa jiraatu kun hundumti isaadha Afrikaanota yoo ta'e, Abdiisaan Itoophiyaa keessa yoo ta'e caarraan Abdiisaan Afrikaa ala ta'uu qabu hin jiru jechuudha. Maaliif Abdiisaan Itoophiyaa waan ta'eef. Kanaafuu asirratti wanti justify godhamuu barbaade, wanti akka himamuu barbaade Abdiisaan nama Afrikaa ta'uu isaati jechuudha. Ragaan kana nu agarsiisu immoo ragaa lamaa jira jechuudha. For that matter, all Ethiopians are Africans. It has trace value, true or false jechuu dandeenya jechuudha. So it is an statement. Statement jechuudha wantichi kun. Abdiisaa is an Ethiopian. We can say that it is true or false. For that matter, we can say that this is an statement or a group of statements that have trace value warra qabu keessa isa tokko jechuudha. Kanaafuu an argument is a group of statements that have trace value jechuudha. Kanaafuu all statements that make an argument is divided into two. The first one is premises and the second one is conclusion. Some Africans are black. Zalalam is an African. Therefore, Zalalam is black. Afrikaanonni baay'een isaaniidha gurraachota kalarri isaanii jechuudha. Akkasumallee Zalaalam kun immoo nama Afrikaati. Kanaafuu Zalaalam nama gurraacha. Asitti waan isin agartan some Africans are black. We can say that it is true or false. Zalaalam is an African. We can say that if we know who is Zalaalam, Zalaalam kun eenyu akka ta'e yoo beekne Zalaalam kun Afrikaa ta'uu dhabuusaadhaan adda baasu dhugaadha yookaan soba jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu Zalaalam nama gurraacha. There is two statements that want to support our main conclusion in the single one conclusion jechuudha. All crimes are violation of law. Theft is a crime. Therefore, theft is a violation of law. Kana jechuun amma fakkeenyaaf wanti ijoon karaa yakki hundinuu seera cabsuudha. Hanni yakka. Kanaafuu hanni seera cabsuudha. Wanti asitti justify ta'amuu barbaade, wanti asitti himamuu barbaade hanni akka seera cabsuu taate jechuudha. Wanti ijoon dubbatamuu barbaade jechuudha. Yookaan wanti ijoon nama tokko amansiisuu barbaaddu seerri hanni akka seera cabsuu ta'edha. Garuu immoo hanni akka seera cabsuu ta'e namatti himuu gaafa barbaaddu ragaa dhiyeessuu qabda jechuudha. Ragaan ati dhiyeessitu kun premises jedhama. Wanti ati ijoon namatti himuu barbaaddu sun known as conclusion jedhama jechuudha. Kanaafuu two things make an argument. The first one is the premises or the evidence that support your conclusion and the single one conclusion jechuudha. Kamiyyuu jechuudha. Argumentiin kamiyyuu premises tokkoo fi tokko ol qabaachuu danda'a. Lamaa fi lama ol illee qabaachuu danda'a. Garuu immoo single one conclusion qaba. Don't forget that an argument have only single conclusion jechuudha. This is Scale Tube. Don't forget to subscribe our channel. Inni itti aanu immoo identify conclusion and the premises. Conceptiin inni biraadha. Yookaan himni dubbiin ijoon viidiyoo kana keessatti isin argachuu dandeessan inni biraadha. Akkamitti conclusionii fi premises kana addaan baafachuu dandeenya? Ragaadhaa fi hima dubbatamuu barbaadesan akkamitti addaan baafachuu dandeenya kan jiru directly moshee yookaan handoutii mosheen barattoota fireeshitiif qopheessirraa PowerPoint kana fudhanne. Kanaafuu sirrii yoo hordoftan isisan gaafa deebitanii dubbistan sirriitti isinii galuu danda'a. Akkamitti premises fi conclusion kana adda baasuu dandeenya? Ragaa ati waan tokko justify godhuu dhiyeessitee fi waan ati justify godhuu barbaadde sana akkamitti adda baasna gaafa jennee ilaallu. Jalqaba irratti logic evaluate and analysis an argument. Logikiin jalqabumaa argumentii kana ni madaala akkasumallee ni xiinxala jechuudha. Important task in analysis of an argument is distinguishing premises and the conclusion jechuudha. Wanti ijoon kan taskiin ijoon argumentii kana keessa jiru, taskiin ijoon xiinxala argumentii keessa jiru
Premises fi conclusion kan adda baasudha jechuudha. Dubbiin jabduun argumentii kana analyze godhuu keessa jirtu maal jechuudha? Distinguishing premises from conclusion jechuudha. Conclusion fi premises kana maal godhudha? Addaan baasudha jechuudha. There are two criteria that we can apply to identify conclusion from what? From our premises. Premises irraa conclusion kana adda baasuudhaaf seera lamaa jira yookaan ulaagaalee gurguddoo lamaa jira jechuudha. Inni jalqabaa look at an indicator word. Jechoota agarsiistuu jira. Jechoota agarsiistuu jiranii. Jechoonni agarsiistuun kun kan jechoota agarsiistuu warri nuti jennuun jechoota agarsiistuu tokko tokko jiranii. Jechoonni agarsiistuun kun premises indicator word jira, conclusion indicator word jira. Premises indicator word yerni jennuun since, because, as indicated by, may be inferred from, owing to, is as much as, in that, for the reason that, given that, seeing that, as for, and etc and extra jechuudhaan qooduu dandeenya. Jechuun himni tokko ragaadha, himni tokko immoo dubbii ijoodha jennee kan nuti addaan baasuu ittiin dandeenyu. Himni ragaa ta'e sun agarsiiftuu qaban jechuudha. Kanaafuu yoo jenne amma fakkeenyaaf agarsiistuu ragaatii miti jechuudha. Waan kana ta'eef yoo jettanillee isaan kun agarsiistuu konkuluuziinotaati. Kanaafuu premises ta'uu danda'a jechuudha. Since, because, sababni isaa jarri kun lamaan yaa directly gizee afaan oromootti hiikaman. Since fi because kun we can take it as the same in afaan oromoo directly gaafa jirre since ka jiru fi because ka jiru akkuma tokkotti jechuudha. Then sababni isaa kan ta'e kun wanti kun akkana ta'e akkana ta'uu qaba. Sababni isaa immoo jennee sababa isaa san gaafa dhiyeessinu jechuudha. Sababa isaa san gaafa dhiyeessinu maal barbaanneeti? Wanti sun ragaa akka ta'e dubbachuu barbaanneeti jechuudha. As indicated by, akka akkuma achirraa dubbachuu dandeenyu, may be inferred from, achirraa akka hubatamuu danda'utti, owing to, sababni isaa immoo in as much as, akkuma kanaa fi kan kana fakkaatu akka jechuu dandeenyutti jechuudha. Gabaabumattuu jechoota wanti tokko ragaa akka ta'an agarsiisu. Amma fakkeenyaaf jalqaba reefuun tana maal jennee sila maal jennee all Ethiopians are Africans. Abdiisaa is an Ethiopian. Asirratti maaltu hin jiru hima maaltu agarsiisu jira. Therefore jechuun kanaafuu ka jennuun kun jechuun maali? Conclusion agarsiisanii. Kanaafuu amma gabaabumattuu premise indicator word jechuun hima tokko keessatti, hima namni tokko dubbatu keessatti hima ragaa ta'uu isaanii agarsiisu jechuudha. Jechi tokko jechooti dubbattu sun ragaa. Sababni isaa immoo jettee gaafa sababaan dhiyeessitu jechuudha. That is premises indicator word. The next one is conclusion indicator word dha. Therefore, kanaafu, hence, just like that, kanaafu jechuu dandeenya. So, kanumaafu, wherefore, asirraa akka dubbachuu dandeenyutti, accordingly, akkasirraa kanarratti gabaabumattuu jechoota hima ijoo ittiin xumuruu barbaannu sanii jira jechuudha. Kanaafuu conclusion indicator word warri jennuunis isaan kanneenii jechuudha. Kana gaayaa shamaddaddaniituma qabattanii. Inni itti aanu immoo there are examples that show us premise indicator word and conclusion indicator word warri ta'an as keessa ni jiranii. Fakkeenya asirraa hubachuu dandeessanii. A woman are mammals. The Zannabech is woman. Therefore, Zannabech is mammal. Then you can see here one single conclusion tokkicha qofaa jira jechuudha. Zannabech akka maamaalii taate kana kan nutti agarsiisu jechuudha. Innis maalidha? Therefore jechuudha jettuun it is conclusion indicator word. You should avoid any form of cheating on exam because cheating on exam is punishable by Senate legislation of university. Laal amma sirratti waan isin hubachuu qabdan ati qorumsa irratti hanna dhaabuu qabda. Wanti ijoon sitti himamuu barbaade, wanti ijoon ati akka hubattu barbaadame qorumsa maal godhuun qabdu? Qorumsa irratti hanna taasisuun qabdu, hatuun qabdudha. Garuu ati akkati qorumsa irratti hatuun qabne kun sababni ati hatuun qabneef maaliifi? Sababni isaa immoo cheating on exams is punishable by Senate legislation of university. Akka tumaa seera legislation university Senate university qorumsa irratti hanna taasisuun waan nama adabsiisu waan ta'eefi
waan ta'eefi ragaa disii dhiyeessan jechuudha. Ragaan akkasii dhiyaatu kun immoo indicator word jira jechuudha. Mee isa jirti? Because jettee jirti jechuudha. This is known as how we can infer an existing conclusion from its premises, or how we can identify the premises and the conclusion. Conclusion fi premise tokko akkamitti nuti addaan baafachuu dandeenyu kan nutti agarsiisan jechuudha. This is KLTube. Don't forget to subscribe our channel. The development of high temperature superconducting materials is technologically justifiable. For such materials will allow electricity to be transmitted with loss over great distance, and they will provide for transits that levitate magnetically. Jechuun akkuma sirraa hubattan kana, the development of high temperature superconducting material is technologically justifiable for such materials which allow electricity to be transmitted without loss over great, and they will pave the way for amma fakkeenyaaf high temperature superconducting material warri jennuun kun maaliif technologically justifiable ta'anidha. Akka isaan technologically justifiable ta'an immoo sababni isaaniidha for such materials jee premise indicator wordin asin nu kannee jira jechuudha. Federal government usually possess the constitution which guarantee power sharing between federal and regional government. This implies the distribution of power is salient feature of any federal government. This implies inni kun immoo waan agarsiisu. Amma fakkeenyaaf asitti yoo ilaaltan as a result jira. Hence wherefore accordingly akka jechuudha. Accordingly akka jechuudha. We may infer ka jennu kanillee jechuudha. This implies ka jennu kun it is conclusion premise conclusion indicator word jechuudha. Hima dubbatamuu barbaade san agarsiistuudha jechuudha. Agarsiistuu conclusion yookaan hima ijooti jechuudha. Kanaafuu akkasitti hubattan isiniin jechuu barbaadeeti. Asitti illee karaan ulaagaan inni biraadha immoo ulaagaan inni biraa kan nuti conclusionii tokkoo fi premises isaadha addaan baasuu dandeenyu karaan biraa tokko jira. Karaan kun eenyudha? Inferential claimidha. Inferential claim jechuun it refers to reasoning process expressed by an argument which exists between the premises and the conclusion of an argument. Kana jechuudha. Inferential claim jechuun agarsiistuun sun yoo hin jiraanne jechuudha. Therefore, whenever this implies as we can infer from jechuun kana kun yoo jiraachuu baatan conclusionii tokko yookaan premises tokko irraa conclusion irraa akkamitti adda baasuu dandeenya yookaan conclusionii premise irraa akkamitti adda baasuu dandeenya kan jiru inferential claim yookaan wanta achi keessatti dubbatamuu barbaadesan suuta jennee sammuudhaan logically suuta jala gatteenye yeroo nuti addaan baasnu jechuudha. Inferential claim jechuun in the absence of indicator word trying to identify the conclusion from its premises jechuudha. Hima ijoo tokko ragaa isarraa addaan baasu jechuudha. This is KLTube. Inferential claims ka jedhuun kun akkasitti akka hubattan barbaadeeti. Use this if an argument contains no indicator word. Isa kana kan fayyadamnu immoo gaafa indicator wordin kun in the absence of indicator word isiniin jeetiin ture. To identify premises and the conclusion responding to either following the question. Which statement is claimed to follow from the others? Isa kamirraa follow godhuudhaaf barbaadame yookaan isa kamtu isa kamirra dhaabbatame himamuu barbaadame inni dubbatamuu barbaade sun isa kamii? What is an arguer trying to arrive at? Namni dubbatu jiru sun yookaan namni si amansiisuudhaaf yookaan namni komii dhiyeessu jiru falmii dhiyeessu jiru sun maal dubbachuu barbaade? Yaanni ijoon isaadha yookaan intentioniin isaa maali jennee intentionii nama sanii suuta jennee hubachuudha. Inni itti aanu immoo what is the main point of the passage? Yaanni ijoon pointiin ijoon passage san keessa jiru maali jennee gaafa laallu jechuudha. The answer to those questions should be point to the conclusion jechuudha. Laal ammas keessatti waan isin akka isin hubattan ni barbaadu maali? Jalqaba irratti which statement is claimed to follow from the others?
himoota achi keessatti paaseejii tokko keessatti isiniif kennaman keessaa isa kamtu isa kamirraa follow ta'uu barbaadame yookaan isa kamtu isa kamirraa derive ta'uu barbaadame. Inni itti aanu immoo namni dubbachuu jiru sun yookaan namni hima san si dhiyeessuu jiru sun wanti inni dubbachuu barbaade wanti inni bira ga'uu barbaade maali? Akkasumallee yaadni ijoon paaseejii namichi dhiyeessisan keessa jiru maali jennee gaafa laallu conclusion keenya akka nuti bira geenyu nu taasisa jechuudha. In the absence of indicator word. This is known as inferential claim jedhamuudhaan beekaman jechuudha. This is KillTube. Don't forget to subscribe our channel. Inni itti aanu fakkeenya tokko akkamitti premisiin tokko conclusion irraa adda ba'a in the case of the absence of indicator word using inferential claim. In our country should increase the quality and the quantity of its military. Ethnic conflicts are recently intensified. Border conflicts are escalating. International terrorist activities are increasing. Lalammas keessatti waan isin hubachuu qabdan our country should increase the quality and the quantity of its military. Biyya teenya keessatti hammii fi qulqullinni hidhattoota mootummaadhaa dabaluu qaba. Dhiyeenya kana keessa walitti bu'iinsi gosaadhaa dabalaa jira. Walitti bu'iinsi daangaadhaa itti fufaa jira. Akkasumatti illee immoo shororkeessitoonni addunyaallee maal ta'aa jiranii dabalaa jiranii. Laala ammas keessatti wanti akka isin hubattananii barbaadu maali? Biyyi keenya hammaa fi qulqullina hidhattoota isiidhaa dabaluu qabdi. Why? Because indicator word is like because jetu sun as keessa hin jirtu jechuudha. Garuu immoo maaltu maalirraa follow ta'uu barbaadame yaada jechuun asumarraa hubachuu dandeessanii jechuudha. The first premise is ethnic conflict are recently intensified by using inferential claim jechuudha. The second one is border conflict are escalating. The third one is international terrorist activities are increasing. Then our country should increase the quality and the quantity of its military because of this conclusion. Conclusionota asoli ilaaltan kanarraa kaanee biyyi keenya maal godhuu qabdi conclusion ijoo bira geenye premise kanarra dhaabbanne biyyi keenya hammaa fi qulqullina hidhattoota ishiidhaa dabaluu qabdi kan jiru irra geenye jechuudha. Another example is here. Fakkeenyi biraadhaatis asirra ni jira. Socialized medicine is not recommended because it would result in reduction in the overall quality of medical care available to average citizen. In addition, it may very well bankrupt the federal treasury. This is a whole case against socialized medicine in nutshell. You can see here the first premise is socialized medicine result in reduction in overall quality of medical care available to average of citizen. The second one is socialized medicine made very well bankrupt the federal treasury. And the conclusion, the main conclusion that wanted to justify is socialized medicine is not recommended. Wanta jamu kanatu follow ta'uu barbaadame jechuudha. There is another example that it is so simple for you. Space program deserve increasing expenditure in years ahead. Not only does the national defense depend upon it, but program will more than pay for itself in terms of technological speed. Furthermore, at current funding levels, the program cannot fulfill its anticipated potential. Just as I say in before, there is premises and the conclusion in this statement or in this passage. The first one is national defense dependent on a space program. The second one is the second premise is on ragaan inni lammaffaan immoo the space program will more than pay for it in terms of technological spin-off. The third premise is at the current finding levels of space program cannot fulfill its anticipated potential. Isaan kun hundinuu wanta tokko qofaaf jechuudha. Ragaa wanta tokko gankaan wanti dubbatamuu barbaadame sun
akka dubbatamuuf akka unkaan dhugaa ta'uuf sababoota dhiyaatanidha jechuudha. Sababni isaan kun dhiyaataniif sababni ijoon hima ijoo san ibsuuf jechuudha. Himni ijoon ibsamuu barbaade sun yeroo hunda maal jama? Conclusion jama. Ragaan immoo hima san jajjabeessuudhaaf dhiyaate sun immoo maal jama? Premises jama. Kana na jalaan dagatinaan isiniin jaa ergaan kiyya jaban akka isin kana hin dagannee fi akka isin kana na hubattan anis niin barbaada. Maaliif dhaloota gargaaruudha kaayyoon keenya. Inni ijoon dhaloonni asirraa fayyadamuu qaba. Gaafa keenyaa baay'een isaa afaan Oromootiin dalagamaa hin turre. Barattoonni tokko akkuma beektan afaan Amaaraatiif fayyadamaa turanii. Garuu immoo isin carraa qabeessitoota warra carraa qaban keessaa akka tokko taatanitti akka isin hubattaniin barbaada. Maaliif hinaaffaan afaanidha. Dhaloota kana keessatti ka'ee namoonni baay'een viidiyoo kana fa'aa hojjechaa jiranii kan isin mijaa'u, kan isinitti tole, kan isinitti tole keessaa filattanii carraa ilaaluudhaaf qabdan waan ta'eef garuu KLTV yoo subscribe gootan koorsiilee adda addaadha argattanii. Koorsii erga dipaartimentii qabattan boodallee argachuu dandeessanii koorsiilee adda addaatu jira. Ispeeshaalii kolleejjii FB keessatti Faculty of Business and Education Business and Economics Education kan jiru keessatti hedduu jira jechuudha. FB yookaan College of Business and Economics keessa koorsiilee hedduu hojjechaa jirra. Koorsii baay'inaan hojjetamuu jiranii. Kanaafuu yoo KLTV subscribe gootan faayidaa adda addaa argachuu dandeessan gorsoota adda addaadha kan namoota beekamoo addunyaa kanarraa gorfamanillee yeroo gabaabaa keessatti viidiyoo isaanii hojjennee isiniif dhiyeessina. Akkasumallee immoo koorsiilee freshmaanidha hunda isaadha. Akkaataa nama tokko qofaa miti kan hojjetu by the way akkaataa dandeettii keenyaatiin hiriyoota kiyyaa wajjin wal gargaarree hundumti keenyaa hojjechuudhaaf qophii jiru hunda isaadhaa raawwannee akkuma agartan kana saayikooloojii isaa xumurree jirra. Loojikii kun eegallee itti fufee jirra. Paartii itti aanu namni biraa isin dhiyeessuu danda'a. Maaliif jennaan akka walirra hubanneen namni tokko kan hubate namni biraa hubachuu dhabuu danda'a. Wal bira qabnee namni performaansii gaarii qabu dhaloota gargaaruudhaaf hojjechuu qaba jennee waan amanneef isiniif dhiyeessina jennee yaanna. Our main goal, our main dream, our main mission, our main vision is to help qubee generation jechuudha. Dhaloota qubee kana gargaaruudha. Kaayyoon keenya, abjuun keenya, ergamni keenya guddaan dhaloota qubee kana gargaaruudha waan ta'eef isin irraa fayyadamaa, irraa gargaaramaa isin jechuu barbaadeeti. Irraa akka isin rakkoolee nuti keessa dabarre keessa akka isin agarre jechuufi dhiifama odullee isin baay'adde. Let us continue to our topics. Topikiin inni itti aanu immoo yookaan konseptiin inni itti aanu konseptii waa'ee how we recognize the argument in one passage or in one arguer intentionii nama tokko keessatti akka maaltu jira yookaan argumentii inni jiramoo hin jiru jennee tooftaalee nuti argumentii tokko wantoota biraarraatti addaan baasnu jira jechuudha. All passage may not contain an argument. Passagein hundinuu argumentii ni qaba jechuun hin danda'amu. Maaliif jennaan yaa argumentiin yeroo baay'ee kan inni ijaaramu statement irraa ta'e statementichi sun immoo trace value qabaachuu qaba. Trace value erga qabaate immoo premises yookaan evidence fi conclusion qabaachuu qabaadha. Kanaafuu passagein hundi statement irraa ijaarame jechuu hin dandeenyu. For that matter we cannot say that all passage may not contain argument jechuu hin dandeenyu. Argumentii passagein hundi argumentii qaba jechuu hin dandeenyu. Akkasumatti illee immoo argumentiin passagein hundi argumentiin qabu jechuu hin dandeenyu. We can recognize the existing of an argument in one passage. Passage tokko keessatti akkamitti akka nuti argumentii inni jiramoo hin jiru jennee itti adda baasuu dandeenyu tooftaalee jira yookaan teeknikii jira jechuudha. Teeknikiin kun the first one is existence of indicator word as we say in the before slide jalqabaa sanarra akkuma ilaalaa turre. Existence of indicator wordin akka premise conclusion hin jiran nutti agarsiisan. The existence of premise and the conclusion is show the existence of an argument jechuudha. The next techniques that help us to recognize an argument existence of inferential claim between statement. Statementota lama jidduu inferential claimin himni tokko hima tokko irraa kan follow ta'u yoo jiraate it can be said that there is an argument in our passage.
The next one is now typical non-argument passage. Non-argument passage warra ta'an immoo beekuudhaan jechuudha. Tooftaa kanaan maal beekuu dandeenya? The existence of an argument one passage jechuu dandeenya jechuudha. This is skill too. Existence of indicator word ka jennu, since Edison invented phonograph, there have been many technological development. As keessatti maanta wanti isin hubattan is that this is an argument or not? Inni amma isin argaa jirtan kun, since Edison invented phonograph, there have been many technological development. Amma akkasitti irraa hubattan, since Edison invented phonograph, he deserved credit for major technical development. Kana jechuun asitti immoo waan isin hubachuu qabdan, himni kun maal ibsuu barbaade? Since Edison invented phonograph. Kana jechuun since jettuun it is indicator word, but indicator word ta'uun isii kun qofti argument inni jira jechuudhaaf ni jira jennee murteessuudhaaf gahaa miti. Maaliifi wanti isin hubachuu qabdan, since Edison invented phonograph. Edison phonography kan eega inventi gochuu isarraa kaasee technological development hedduu jira. Achirraa kaasee the argument intention is to tell the point of time, not the reason why different technological development is existed. Wanti inni argument asirratti barbaade yeroo irraa kaaseeti yoom irraa technological developmentiin akka inni eegale dubbachuu barbaadeeti malee wanti ijoon argument kun barbaade sababa technological developmentiin adda addaa jiraataniif himuu miti jechuudha. Garuu immoo point of time isanii himuudhaaf jechuudha. For that matter, our first sentences is not an argument. Since Edison invented the phonograph, he deserves credit for major technical development. Asitti immoo waan isin hubachuu qabdan, hima lamaan kanarraa wanti isin akka hubattan ani barbaadu, since Edison invented the phonograph, sababa phonography invent godheef he deserves credit for major technological development. Technological development adda addaatiif maal godhe? Credit deserve godhe. Yookaan sababa isaa ta'eef jechuudha. Akka inni sababa ta'e deserve isaa ni hawwa jechuudha. Just directly isin interpret godhuu dhabuu hiyyaa yaa'u. There is something shortage of fully translation of language. I say that so sorry. But since Edison invented phonograph, yaanni kiyya isiniif gala jeetiin ni godha. Garuu intentionii kiyya ni hubattan jeetii jedha. Akka sababa phonography develop godheef yookaan sababa phonography invent godheef technological development adda addaatiif abbaan isa jechuu ni dandeenya. He deserved the credit for major technological development. Sababni isaa maaliif? Phonography develop invent godhe waan ta'eef. Himoota kana lamaan irraa namni jiinesitee waa hubata jee yaada. Sorry for my word. There is inferential claim. The first, the careful alison indicator word. Since jettiin jettuun indicator word dha. Garuu immoo akkamitti akka itti fayyadamne sana achi keessatti illee agartanii jirtanii. Asitti immoo wanti inni isin jechuu barbaadu maalidha? The passage contain an argument if it purport to prove something. Yoonii fi himni passagein sun waan tokko prove godhuu barbaade. Purport jechuun isaadha. Boyoo ka barbaadu taate jechuudha. If it is main goal is to prove something, we can say that there is an argument in that passage. Passage san keessa argument jira jechuu dandeenya. If it does not do so, waan tokko prove godhuu yoo kan hin barbaanne taate, garuu immoo maal jechuu dandeenya? Argument jechuu dandeenya jechuudha. Wanti kun argumentiin keessa jira jechuu dandeenya. It does not contain an argument. If it does not purport to prove something, waan tokko prove godhuudhaaf yoo kan hin yaadne taate, wantichi sun maal jechuudha? Argument da jechuu hin dandeenyu. But if it purports to prove something, we can say that passage may contain an argument jechuu dandeenya jechuudha. This is the way, or the second technique that we can identify the existence of an argument in one passage jechuudha. This is SkillTube. Don't forget to subscribe our channel. Any passage is labeled
as an argument if and only if it fulfills the following condition. Passage tokko argumentii dhonkaan argumentii miti jechuudhaaf himni wanti nuti ijoon dhonkaan criteria ulaagaan passage sun guutuu qabu inni jalqabaa at least one of statement must claim to provide a reason or evidence. Statementoota jiran san keessaa tokko ragaa dhiyeessuudhaaf dhiyaachuu qabu kan barreeffamuu qaba. Barreeffamni barreeffame sun ragaa ta'e tokko dhiyeessuudha qaba. Kaayyoon inni ijoon barreeffameef ragaa tokko dhiyeessuudhaaf ta'uu qaba jechuudha. The first criteria that we use to show the existence of an argument in one passage is the first one is at least one statement must claim to provide a reason or evidence jechuudha. Wanta dubbachuu barbaadisaniif maal godhuu qaba? Ragaa dhiyeessuu qaba jechuudha. Inni itti aanu immoo there must be claim that something is followed from the evidence. Inni itti aanu immoo ragaati dhiyeessite sanirraa wanti follow ta'e tokko jiraachuu qabaadha. Wanta ati dhiyeessite ragaati dhiyeessite sanirraa ragaa sanirra dhaabbattee wanta ati proof godhuu barbaadde tokko ni jira jechuudha. Kana jechuudha wanti ijoon kun kan ulaagaaleen ijoon inferential claimidhaan di barbaaduu dandeenyu isaan kana. There is question for discussion. Yaa isin gargaara jee waanin yaadeef PowerPoint irratti illee fideeffannee jirra. Within an argument, it is mandatory for premises to present actual evidence or true reason for conclusion. Conclusionii tokkoof ragaan sun qabatamaadhaan dhugaa ta'uu danda'a qaba. Kan jiruuf anumaati isin deebise isin rakkisu yaa viidiyoo waan ta'eef akka isin rakkannee waan hin barbaaduuf. Himni ijoon tokko himni ijoo fi ragaaleen jiru sun maal godhuu qabanii dhugaa yookaan trace value isaanii always true ta'uu qabanii hin qaban. Maybe false ta'uu danda'anii, maybe true ta'uu danda'a. But it must have trace value qabaachuu qabanii jechuudha. Inni itti aanu immoo which one should mandatory for passage to be an argument? Factual claim or inferential claim? Wanta dhugaa san immoo inferential claimidha. Yookaan himni ijoon tokko jiraate factual claim ka jennuun kun waan qabatamarra dhaabbatu tokko jechuudha. Inferential claim jechuun immoo wanti tokko wanta tokko deeggaruu isaadha. Yookaan wanti deeggaramuu fi wanti deeggaru tokko jiraachuu isaa kan nutti agarsiisu jechuudha. The intention of an argument is to prove something or purport to prove something jechuudha. Intention isaadha inferential claim. But argumentiin tokko ni jira jechuudhaaf passagein tokko argumentiin ni qaba jechuudhaaf dirqama waan inni qabaachuu qabu maalidha? Inferential claim qabaachuu qabu jechuudha. This is skill tube. Don't forget to subscribe our channel. It is not necessary or mandatory for premises to present actual evidence or true reason. Sababa dhugaa tokko qabaachuun qabu jechuudha. It is not mandatory. It is not obligation. Dirqama miti jechuudha. True deebiin isaadha. Wanti ichi keessa jiru sun sababni ichi keessa dhiyaate sun dirqama dhugaa ta'uu qabu jechuudha. It can be false, it can be true, whether whatever it is, it must to have trace value ta'uu qaba. Lammaan keessaa tokko ta'uu qaba garuu tokko qofa ta'uu qabu jechuudha. It's not mandatory. It can be but it's not mandatory. But at least the premise must claim to present evidence or reason. There must be claims that evidence or reason support or imply something. Premising evidence dhiyeessuudhaaf garuu maal godhuu qaba? Premise must claim to present an evidence. Ragaaleen premise wanti jennuun kun ragaa tokko dhiyeessuudhaaf sababa tokko dhiyeessuudhaaf achirra dhiyaachuu qaba. There must be claims that evidence or reason support or imply something. Kana jechuun immoo ragaa dhiyaate sanirraa ka'uudhaan ragaan dhiyaate sun waan tokko proof godhuudhaaf akka dhiyaate beekuu qabna jechuudha. This is the mandatory of one passage to be said that there is an argument in that passage ka jenneen isaan kanneen jechuudha. Inni itti aanu immoo nan argument passage beekuudhaan yeroo jennu nan argument passage amma fakkeenyaaf gaafii jira, gorsaa jira, warning kan nuti jennuun kun yookaan warning jechuun simply akeekkachiisa jechuudha. Akeekkachiisa namni tokko yoo sii kenne of eeggannoo jechuudha. Akka waraqaa of eeggannoo yoo sii kennan waraqaan sun of eeggannoodha moo maalidha jennee
adda baasuu qabna jechuudha. Akeekkachiisni achi keessa jiraatu yookaan of eeggannoo waraqaan of eeggannoodhaa kan jiraatu ta'e wantichi sun maalii miti jechuudha. We cannot say that is an argument, but it is just warning jechuudha. Piece of advice. Advice kan jennuun kun immoo gorsa namni tokko kasi gorsu ta'e garuu immoo gorsa san keessatti wanti isin hubachuu qabdan gorsa namichi isin si gorsu keessatti statementiin trace value qabu tokko premise fi conclusion qabu tokko yoo kan jiraatu taate that can be said there is an argument, but a piece of an advice, a single piece of advice, it is possible to do that. It is important for you to do that. Just like this word is not an argument because it is just piece of an advice. Belief on opinion. Belief on opinion, when we say about belief in the opinion, if you tell me about your belief or your opinion or your idea, it's not to be said to be an argument jechuudha hin danda'amu jechuudha. Yooniif akka waan itti amantu tokko belief kee duudhaa kee kanatti himtu taate single telling of an opinion or belief is not an argument. But if in that opinion or if in that telling belief, if there is an statement that have trace value wanti qabu tokko opinion ati natti himu jirtu san keessa kan jiraatu yoo ta'e trace value inni qabu tokko premise fi conclusion kan qabu tokko yoo jiraate wanti sun argument ni qaba jechuu dandeenya. Garuu immoo simply or single telling of an opinion or an belief is not an argument. Report convey about event. Kun akkana ta'e sababa kana kun akkana ta'e abaluu kana godhe just reporting. It is not an argument. Argument jechuun himni tokko hima tokko irraa follow ta'e yookaan wanta tokko akkati amantuuf wanta ragaa fi hima ijoo yookaan waan akkati amantu barbaadamu san kan sitti himu jechuudha. Just report is not an argument. This is Scale Tube. Don't forget to subscribe our channel. The next one is expository. Passage, topic, subtopic, sentences adda addaa kan qabu. Keenyaaf exposite waan tokko kan exposite godhu jechuudha yookaan kan ibsu jechuudha. Illustration, clarifying instance of different matters. Sababoota adda addaatiin deeggarame hima waan tokko ibsu jechuudha. It is not an argument. Explanation is another. Shed light on certain phenomena. Waan tokko irratti ibsa kennu jechuudha. Wanta sentensiin yookaan statementiin wantoota yookaan ta'ii tokko irratti facaatii wantoota tokko irratti ibsa kennu not an argument. Conditional statement express cause and effect. Warri sababaa fi bu'aa himan kunis conditional argument warri jennuun kun illeen maali miti jechuudha. Argument ta'uu hin danda'u jechuudha. Mee himni ijoon as jiru maalidha? There is an extra information of explanation in the an argument. Wantoota lama kan wal fakkaatu kan isin hundi dabaafachuu qabda. Wantoota lama jira. Gaafa argumentii passage tokko keessa argumentii ni jira moo hin jiru jennee ilaallu wanti lama kan barataan kamiyyuu dabaafachuu qabu tokko jira jechuudha. Wanti kun lama maalidha? Explanation and argumentidha. Wantoota lamaan kan yeroo baay'ee wal qaban. In explanation, two components are necessary or needed. The first one is explanans and the next one is explanandum. Kana jechuun wanti tokko hima tokko irratti yookaan ta'ii tokko irratti yookaan fenomenoon yookaan facaatii waan tokko irratti ibsa kennu yoo ta'e it is known as an explanation. It is not an argument, but it is what? Explanation jechuudha. Explanans and explanand jam. Argument keessatti immoo premises and the conclusion jam. In argument there is an premises and there is conclusion. But in explanation there is an explanans and explanandum kan jannu ni jira jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Explanans jechuun just as in argument is premises or something that give a reason or something that give evidence. In explanation, explanans give an what? Give an explanation or an evidence or show something, why something is happening or why something is
be something. Wanti tokko akka maaliif akka ta'e kan nutti agarsiisu. Here is the big example that you can see from our slide. Cow digest grass while human cannot, because their digestive systems contain enzyme not found in human. Amma as keessatti wanti isin akka hubattanii barbaadu himni kun indicator word ni jira, inferential claim ni jira, maaliif argumentiin taanee jettanii mataa fi dhukkubsuu dandeessan. Garuu dubbiin jirtu maal seetan? The statement that put it as here in as an example, it show the light or show something, what something is happening or why something is, why something. Malif wanti tokko malif akka waan san ta'e nutti agarsiisu jire. It just intended to shed the light on the cause that why it digests the grass. Saawwan marga ni dheedan. Saawwan marga ni dheedan. Sababni isaan marga dheedaniif immoo qaama isaanii keessa saawwan wanta qaamni namaadha, wanta marga nyaatanii garuu namni nyaatu akka jechuuti jechuudha. Directly gizee gara afaan oromootti hima kana saawwan marga dheedanii marga ni nyaatan garuu namni marga hin dheedu, marga nyaatu. Sababni isaa immoo qaama saawwanii keessatti enzaayimii qaama dhala namaa keessatti hin argamneetu jira. Kanaafu maal godhanii saawwan ni dheedan jechuudha. Totally as you can see from this video or as you can see from this slide, saawwan marga kan isaan dheedaniif sababa enzaayimiin nama keessa hin jirre sun isaan keessa jiruufidha. Asitti wanti isin agartan akka agartan barbaadu wanti tokkollee wanti there is nothing to prove something, wanti tokko prove godhuudhaaf kaame hin jiru jechuudha. Garuu immoo it is intended to show an event. Maaliif akka saawwan marga dheedansan nutti agarsiisu jira jechuudha. Malee wanti proof ta'uu barbaadamu tokko hin jiru jechuudha. This is Scale Tube. Don't forget to subscribe our channel. Channel isiniif jecha dhaabbateedha. Channel yaa'u abjuu isaadha. Dhaloota qubee gargaaruudhaaf dhaabbatee isiniif hojjechaa jirudha. Subscribe godhuudhaan jajjabeessaan ibsinaa jiraadha. Wal bira jirra. Argument if explanation wal bira qabee wantoonni ijoon asitti ta'anii jiran. Premise is accepted fact, but conclusion is claimed to prove something jechuudha. Amma fakkeenyaaf jiraachuu waaqayyo akka fakkeenyaaf reefu fakkeenya fudhanne san to show the existence of God, you take an example that the rise of the sun and the set of the sun, the day and the light, that it is accepted fact jechuudha. Wanti ifiin ta'e ifiin raawwatu jechuudha. Aduun ifiin baatee ifiin dhiitti jenne fakkeenya gaafa jalqaba viidiyoo kana eegallu guyyaan tokko ifiin gara halkanitti jijjiirama, halkan ifiin gara guyyaa jijjiirama. It is an accepted fact. Depending on this accepted fact, we try to prove the existence of God. Then conclusion is claimed to be prove something, but premises is an accepted fact. The difference between an explanation and argument is here. Just as premises stand for an argument, explanations stand for an explanation. You can see here. Explains claimed to shed the light on. Kana jechuun immoo explains ka jennuun kun immoo kaayyoon inni ijoon inni barbaadamuuf maaliifi waan tokko irratti wanti kanudha jechuudha. Wanta tokko irratti ibsa kanudha jechuudha. Ibsi sun akkati waan tokko liqimsituuf onkwaan akkati waan tokko dhugaadha jettee fudhattuuf kan si taasisu explanation yookaan explainance ka jennuun kun si gargaara jechuudha. Explain jechuun immoo an accepted fact dha. Explain is an accepted fact, but in conclusion, premise is accepted fact and the conclusion is claimed to prove something jechuudha. This is Scale Tube. In our previous example, the explanandum is the statement cows digest grass while human cannot. Wanti ijoon accepted fact in asitti taa'e maali?
saawwan marga qorganii yookaan marga dheedanii garuu dhalli namaa hin danda'u. This is an accepted fact. Ni beekama kun nama bakka iyyuutu beekama. Don't tell me the case of South Africa. Jechuun wantoota tokko tokko yaa'u haala tokko tokko akkasii yaadattanii itti bashannanan jechuufi. Explaanandamiin kun wanta gartee dubbatamuu barbaadeessan kan dhugaa kan qabatama ta'edha. Explaanationii keessatti jechuudha. Explaanandam jechuun wanta dubbatamuu barbaadame sanidha. Garuu wanti ati dubbachuu barbaadde sun wanta xiqqoo tokko dhaabbattee dubbachuu qabda yookaan wanta san proof si godhu tokko dubbachuu qabda. Garuu proof godhuudhaaf gara gaa jennu akka argumentii hojii wal isin jalaan fakkaanne jechuudha. It is something that shed the light on something jechuudha. Wanta tokko akka ifa sii ta'uuf kan si gargaaru jechuudha. Is an explanation jedhama jechuudha. Conditional statement jira. If እንደዚህ ከጀን ወር ለጀን jechuudha. Has two components. Antecedent and consequent qaban jechuu isaan kun. If antecedent then consequent or consequent and if antecedent warra jennuun jechuudha. Yaa Ingiliffaa keessatti antecedent jechuun hima if itti dhiyaatee jiru jechuudha. The word or the statement that immediately follow an if sentence is known as antecedent jedhaman. Consequent jechuun immoo yoo wanti tokko kana ta'e wanti kun akkana ta'a jennee consequent isaadhaa kan nuti dubbannu sun jechuudha. Sababaa fi bu'aa akka jechuuti. Yaa conditional sentence fi argument wal bira qabee nutti agarsiisuu deema. The relation between conditional statement and the argument may now be summarized as follows. Single conditional statement is not an argument. Conditional statement may serve as either premise or conclusion. Garuu conditional statement kun akka maaliin nu gargaaruu danda'ani akka premise yookaan conclusion argument tokko nu gargaaruu danda'an. Single conditional statement yoo ta'an immoo kophaa isaaniidha. Akkuma reefu isiniin jechaa tureessan jechuudha. Kophaa isaaniidha. Single condition if the rain is if there is rain there is plant. This is conditional sentences, but it is not an argument because single conditional statement is not an argument. But conditional statement can be either premises or conclusion of an argument. ta'uu danda'an jechuudha. Conclusion yookaan premise argumentii tokko ta'uu danda'anii jechuudha. Eenyufaan conditional statement warra jennuti jennuun kun. Inferential content of conditional statement may be re-expressed to form an argument. Akka argumentii tokkotti illee ibsamuu danda'an jechuudha. Let us see it by justifiable or further explained example. If you study hard, then you will score good grade. This is single conditional statement. Single ida qeenxeedha jechuudha. Tokkittidha. If you study hard, then you will score good grade. Amma A sufficient condition for B. Whenever the occurrence of A is needed for occurrence of B. A is sufficient condition for B. Laal. Amma A sufficient condition for B gaafa jenne A sufficient condition for whenever the occurrence of A is needed for okay. Jiraachuun A dha jiraachuu B'tiif gahaadha. Yookaan akka baan jiraatu yoo barbaadame dirqama maaltu jiraachuu qaba? Maaltu jiraachuu qaba? Aan jiraachuu qaba jechuudha. If you want the existence of B, A is needed. The occurrence of A is needed. Just as you see from here, if you study hard, this is A, then you will score good grade. If you want to score good grade, if you want to score good grade, it is important or it is needed that studying hard is needed. For my broken English, if you study hard, then you will score good grade. Whenever the occurrence of A is needed, jira qo'achuun keessun maaliif gahaadha? Good grade kee galmeessuu keetiif gahaadha jechuudha. Necessary condition B. A is necessary condition. Whenever B is cannot occur in the absence of A.
A is necessary condition for B. Or if B occur, then B must occur. Kana jechuun immoo maal jechuudha? A sufficient condition ka jennuun kun gaafa A jiraate jiraachuunidha B'dhaaf B'n jiraachuudhaaf gaadhaa jenne. Yookaan A jiraannaan B'nis ni jiraachuudha. Dirqama jira. A jiraannaan namni tokko sirrii qoonnaan sababni inni itti good grading finneef hin jiru jechuudha. Gaafa immoo whenever B cannot occur in the absence of A gaafa jennu A is necessary condition for B jenna. Jiraachuunidha B'dhaaf barbaachisaa yoo jenne A is sufficient for B jenna. Garuu immoo jiraachuun B'dha jiraachuu Atiin alatti waan hin taane yoo taate A is necessary condition for B jenna jechuudha. A is necessary condition for B. If B occurs, then B'n jiraannaan Anis akka jiru beekuu qabda jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti himoota tokko jira. Being a dog is condition for being an animal. Saree ta'uun isaaniidha. Bineensota ta'uu isaatiif gaadha. Wanti tokko saree ta'ee uumamnaan bineensi jedhamuun yookaan bineeldota jechuun ni dandeenya. Animal wanti jettu sun isiniif galti bineeldota immoo bineensota biological keessa biological word keessa. Kana jechuun kiyya saree taanaan wanti sun akka bineensa ta'e yookaan bineeldota ta'e ni beekna jechuudha. Being stabbed by a knife is condition for a scare to be created on your body. Ati amma fakkeenyaaf gaafa ableedhaan muramte ati qaama kee condition for a scare to be created on you. Godaannisni qaama kee irratti yoo kan jiraatu taate ableedhaan muramuun keessuun beekamaadha jechuudha. Amma asirratti godaannisni qaama kee irra jiraannaan qaamni keessuun muramuu isaadhaa sun asitti imma the occurrence of the occurrence of B is evidence for the existence of A jechuudha. Mul'achuun A B'dha. Mul'achuun B'dha. Godaannisni sirra mul'achuun sun waan ta'e tokkoon akka ati muramtee jirtu firagaadha jechuudha. This is necessary condition ka jennu. Having foresight is condition for being an square. Wanti saayidii afur qabu tokko hundinuu square jechuun dandeenya. Garuu immoo squarein tokko roga afur qaba jechuu dandeenya. Asitti wanti akka isin hubattu hin barbaadu dubbii jira jechuudha asitti ilaala. Being an square is condition for having foresight. Square taanaan dirqama roga afur qabaachuu qaba. Garuu immoo roga afur qabaateef dirqama square ta'uu hin qabu jechuudha. This is the issue of A sufficient B and the necessary condition for B origin san keessaa jechuudha. Thank you to watching this video. This is ScaleTube. Don't forget to subscribe, share, pass your comment and like. The main mission, the main sentiment, the main obligations that I pass to you as one akka nama generation gargaaru tokkotti dirqamni isin irra jiraatu buliyyeen keessaniif qoodudha jechuudha. Yoo isinitti tole immoo komentii jalatti nutti toltu jechuudha galatoominaan jaa. Anillee deebisee galatoon isiniin jaa. Jechuun kiyya viidiyoo itti aanu keessatti jabaadhee kanarra fooyyeessee kan hojjedhu wanti itti dabalamuu qabu yoo jiraate immoo itti dabalee kan hojjedhuuf naqeeqa. Yoo isinitti tole immoo laayikii tuqa. Anaaf faayidaadha isiniifis faayidaadha waan ta'eef wal jajjabeessina waan ta'eef. Garuu immoo himni ijoon warri subscribe hin godhin subscribe godha. Osoo subscribe hin godhin just akkasumaan xiqqoo yaa'u. Subscribe godhuun wanti isin guddatu hin qabdu, wanti isin irraa hir'istu hin qabdu. Subscribe yoo gootan nutti tola. Garuu wantoonni tokko wantoonni nama gaddisiisan maaltu jira? Kallattiidhaan viidiyoo buusanii daawunlood godhanii chaanalii biraa fi uummataarratti poostuu godhu tokko wantoota tokko argeen ture. Yaa rakkoon qabu. Especially fundamental of accounting, principle accounting fi psychology illee chaanalii duratti hin argaa ture jechuudha. Jechuun anaaf promotion rakkoon qabu.
Garuu xiqqoo ni dabbara. Namni tokko osoo ittiin laffeen benefitii nama biraa fayyadamuun adda maleedha. Warroonni namoonni waan akkasii hojjetan sun irraa hikkoo soddaan isin hin jaa. Garuu immoo warri osoo subscribe hin godhin viidiyoo kana daawwataa turtanis ammuma irraa kaasaa ammoo battaluma isuma diimtuu san gattu qaasiniin jechuu barbaadeeti. Waan dhageeffattaniif waan hordoftaniif baay'ee galatoomaa isiniin jaalladha. Na jajjabeessuu keessaniif na wajji jiraachuu keessaniif hundumti keessanuu barattoonni fireeshinis ta'e barattoonni warri biraadha. Hundumtuu keessanuu galatoomaan isiniin jaa. Hanga viidiyoo biraatii wal agarruutti nagaan tura.